മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ്. അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം. ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ 10th CBSEയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ റെഡ്യൂസ്ഡ് പോർഷൻ അല്ലേ, റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തത്. അതിനുള്ളിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിയർലി 15 to 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും. അതിലൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. For any positive integer n, prove that n cube minus n is divisible by 6. നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് n cube minus n is divisible by 6. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാ, n cube minus n. ഇതിനെ ഞാൻ n ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. n സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 കിട്ടി. ഹിയർ n ഇൻറ്റു n സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 മീൻസ് a സ്ക്വയർ മൈനസ് b സ്ക്വയർ ഫോം. അപ്പോൾ n plus 1 into n minus 1. Here n minus 1 into n plus 1. These are three consecutive integers. Okay, n minus 1, n plus 1. അപ്പോൾ we can write product of three consecutive integers. Here product of three consecutive positive integers. Okay, since any positive integer a is of the form 3q plus 1, 3q plus 2, let, അപ്പോൾ നമുക്ക് let a എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ a plus 1, a plus 2. These are three consecutive positive integers. Okay, then we want to prove that a into a plus 1 into a plus 2 is divisible by 6. Then a into a plus 1 into a plus 2. First case a equal to 3q. Okay, a 3q ആണെങ്കിൽ 3q into 3q plus 1 into 3q plus 2. Here 3q into 3q plus 1 and 3q plus 2 are two consecutive integers. Product of two consecutive integers is always a multiple of 2. Example, 2 into 3, 6, multiple of 2. 3 into 4, 12. That is also even number. It is also multiple of 2. Always two consecutive integers is the multiple of 2. Then we can write 2k. Then here 3q into 2k, that is equal to 6qk. Okay, here we can put 2k. It is divisible by 6. Second case, 3q plus 1. Put a equal to 3q plus 1. Then a into a plus 1 into a plus 2. This is equal to 3q plus 1. 3q plus 1 into 3q plus 1 plus 1 into 3q plus 1 plus 2. This is equal to 3q plus 1 into 3q plus 2 into 3q plus 3. Okay, here this is equal to, from here we take outside 3. അപ്പോൾ q plus 1 into 3q plus 1 into 3q plus 2. 3q plus 1 and 3q plus 2 are two consecutive integers. We put 2k. Then 3q plus 1 into 2k. This is equal to 6k into q plus 1, which is divisible by 6. Okay, case 3. 3q plus 2. Okay, then a into a plus 1 into a plus 2. This is equal to 3q plus 2
into 3 cube plus 2 plus 1 into 3 cube plus 2 plus 2. This is equal to 3 cube plus 2 into 3 cube plus 3. These are two consecutive integers. Then 3 cube plus 4. Okay, 3 cube plus 4. This is always a multiple of 6. These form are always a multiple of 6. For example, if q equal to 0, q equal to 1, then we will get the multiple of 6. Okay, then we can write which is divisible by 6. Hence, the product of three consecutive integers is divisible by 6. Hence, n cube minus n is also divisible by 6. Because n cube minus n is the product of three consecutive integers. Three consecutive integers is always divisible by 6. Okay, next question. The decimal representation of 11 by 2 cube into 5 will terminate after 1 decimal place, terminate after 2 decimal places, terminate after 3 decimal places, no terminate. 11 by 2 cube into 5. It is a terminating or non-terminating. Terminating ആണെങ്കിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസിനാണ് terminating ആവുന്നത്? Okay, terminating form means 2 raised to m into 5 raised to n. ഈ ഫോമിലാണ് terminating form അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ this is equal to 11 by 2 cube into 5 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 5 into 5 ക്യൂബ് ആക്കാം. ഓക്കെ, 5 into 5 മുകളിലും കൊടുത്തു. വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ 25 into 11 by 2 cube into 5 cube. This is equal to 25 into 11. 275. 275 by 2 into 5 10. 10 cube. Okay. അപ്പോൾ 10 cube ആയി. ഇനി 10 cube means 275 division 1000. അപ്പോൾ 0.275. It is a terminating and എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസിനാ? 3 ഡെസിമൽ പ്ലേസസിന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ, കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി. terminate after 3 decimal places. Terminate after 3 decimal places. Okay. Then next question. Write whether rational number 7 by 75 will have terminating decimal expansion or non-terminating decimal. 7 by 75 is a terminating or non-terminating. അപ്പോൾ 75നെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ, പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തു. 5 here 1, 15, again 5, 3. This is equal to 7 by 5 square into 3. അപ്പോൾ ഈ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിൻസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ഗിവൺ റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് ദ ഫോം 2 raised to m into 5 raised to n. Therefore, it is not terminating. It is a non-terminating decimal form. Okay, next question. Write whether 2 root 45 plus 3 root 20 by 2 root 5 on simplification give an irrational or rational number. Our question is 2 root 45 plus 3 root 20 by 2 root 5. Okay, it is a rational or irrational number. 45 factorize 3, 1, 5, again 3, 5. അതായത് 2 into 45നെ 9 into 5 എന്ന് എഴുതാം, പ്ലസ് 3 into 24 into 5 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഹിയർ 2 root 5. Okay, but this is equal to here 2 into root 9 means 3 into root 5 plus root 4 means 2. Now 3 into 2 root 5 by 2 root 5. Okay, now root 5 outside leduthu. Now 6 plus 6 by 2 root 5.
this is equal to, ഇത് കട്ട് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഇവിടെ 12/2, this is equal to 6. It is a rational number. It is not an irrational number. Okay, the next question, prove that root 2 is an irrational number. First suppose that root 2 is a rational number, is a rational number. Rational numbers are in the form p by q, then root 2 equal to p by q. P and q, p by q. This rational number, first we suppose this rational number is a simplest form, and p and q are co-prime numbers. P and q are co-prime numbers. Okay, q not equal to 0, q not equal to 0. അപ്പോൾ root 2 equal to p by q. Squaring both sides, squaring both sides. Then 2 that is equal to p square by q square. Here cross multiply, 2q square that is equal to p square. Equation number 1. Here p square is a multiple of 2. അല്ലേ, multiple of 2. 2 ൻ്റെ multiple. Therefore p is also a multiple of 2. Okay, p is also a multiple of 2. From this we can write q is not a multiple, not a multiple of 2. From here we can write, because p and q are co-prime numbers. They have no common factor other than 1. From here p that is equal to 2k, squaring both sides, because p is a multiple of 2. അപ്പോൾ p square that is equal to 4k square. Equation number 2. From 1 and 2, from 1 and 2, 2q square that is equal to 4k square. From here q square that is equal to 2k square. From here we can write q square is a multiple of 2. Therefore q is a multiple of 2. Okay, then our assumption, just before we write q is not a multiple of 2. This is a contradiction. This is a contradiction. Our assumption is wrong. Then root 2 is not a rational number. Root 2 is an irrational number. Okay, write these all things. First, our assumption is wrong. Then root 2 is not a rational number. Root 2 is an irrational number. Okay, hence 2 is a common factor of p and q. Therefore our assumption is wrong. It's a contradiction. It is contradiction. Root 2 is not a rational number. Root 2, therefore root 2 is an irrational number. Okay, clear? Okay, very important question ആണ്. ഇപ്പോൾ റൂട്ട് 2ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് റൂട്ട് 3 വരാം, റൂട്ട് 5 വരാം, റൂട്ട് 7 വരാം, റൂട്ട് 9 വരില്ല അല്ലേ, റൂട്ട് 11, റൂട്ട് 13 ഇതുപോലെയുള്ള പ്രൈംസ് വരും. ഇതേപോലെ പ്രൈംസ് വന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാം പി സ്ക്വയർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 5. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസിൽ ഇത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി, സെയിം പ്രൂഫാണ് എല്ലാത്തിനും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, given that root 2 is irrational, prove that 5 plus 3 root 2 is an irrational number. Okay, അപ്പോൾ 5 plus 3 root 2 is an irrational number. We want to prove that. First assume that it is a rational number. ഇത് റാഷണൽ ആണ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോം p by q ആണ്. ഓക്കെ, then given that root 2 is an
ഇറാഷണൽ നമ്പർ. ഇതൊരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗിവൺ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 മൈനസ് പി ബൈ ക്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3√2. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതായത് 3√2 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5q മൈനസ് പി ബൈ ക്യൂ. അതായത് √2 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5q മൈനസ് പി ബൈ 3q. ഓക്കെ, അപ്പോൾ √2 ഈസ് എ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. ദിസ് നമ്പർ cannot written as in the form p by q, but we get this is in the form p by q. Okay, then we can write √2 is, this contradicts. In this contradicts, this contradicts the given, this contradicts the given fact that √2 is irrational. This contradicts the given fact that √2 is irrational. Hence 5 plus 3√2 is an irrational number, is an irrational number. Irrational number. Okay, clear? അതായത് √2 ഇറാഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും ഇറാഷണലാണ്. അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് റാഷണലും ഇത് ഇറാഷണലും ആവില്ലല്ലോ. ഇത് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. വി ജസ്റ്റ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. then this is also irrational number. This contradicts the given fact that √2 is an irrational number. Therefore 5 plus 3√2 is an irrational number. Please try yourself. First question, if p is a prime number, then prove that √p is an irrational number. Next question, prove that √3 is an irrational number, hence show that 7 plus 2√3 is also an irrational number. ഓക്കെ, ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കണം. ഓരോന്ന് 1 by 1 ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി വെക്കണം. എന്നിട്ട് സ്പീഡിൽ വായിക്കാൻ പാകത്തിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആവണം. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പല ആവർത്തി അത് വായിക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.